Good evening. I'd like to ask you in which ways can we help from here, being so far away? Maybe the website that you mentioned at the end of the film. Is there any other way? Well, I think part of what I'm trying to do by coming to Europe. Yesterday I was in Italy. In one day we did 3 events, and it was overflowing with people. One in the University of Sapienza, one in the Congress, one in Bologna last night, and it was all bursting with people. There were people who couldn't get in, and I think it's really important for us to mobilize public opinion around Europe, because, and forgive me for maybe oversimplifying things, but being a mother of a 4- and a 5-year-old, I find that the toughest job, but also the most interesting, is to kind of try to simplify things a lot. In the law, you have this concept of habeas corpus, right? And that means literally, bring me the body, or who has the body. And the way to think about Julian's case is that the body, right now, is in possession of the UK, and the UK has refused to protect him. And the US wants the body, and they want to put him away for 175 years. But in between those, Europe has a role to play. Europe will have the body. If Julian loses in the UK and appeals to the European Court of Human Rights, and this is a political case, so it means that public opinion matters. Now, what can you do from Greece? Well, I think it's the general advice I have is to mobilize, talk about his case, and keep it at the forefront of cultural and public opinion. And we're getting this from a lot of directions. For example, Julian was shortlisted for the Sakharov Prize last year. He was one of 3 finalists, which was a big deal in the European Parliament, because it means the European Parliament as a whole considered Julian's case one of the top 3 priorities from a human rights perspective for the European Union. So this kind of initiative came from the MEPs in the European Parliament, but you have everything at you have mobilization at a very small scale as well. In Italy, when I was in Bologna last night, we had people from small towns around Bologna saying, "We've made him an honorary citizen. We've brought the case for why he should be an honorary citizen and protected and a political prisoner to our council." And it's a small town in Italy, but what that makes it is a politically live issue. Obviously, there's a very strong and building momentum in the campaign internationally and around Europe, and also in Greece, and connect with those people. Connect with people who are interested and aware and want to do more and do things locally. And also, I mean, it's hard for me to have any insight in what you specifically can do, but it would also be useless for me to kind of try to prescribe what you can do, because each of you have your own networks and your own interests and your own areas of influence, even if it's within your own family, your colleagues, your friends. All of this matters, because it's a political case that needs to grow organically through people and not top down. Μέρος της προσπάθειάς μας, μέρος του σκοπού μου για το ταξίδι μου σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ακριβώς αυτό, να προσπαθήσω να ενημερώσω από την πλευρά μου τον κόσμο. Χθες μάλιστα ήμασταν στην Ιταλία, οργανώσαμε 3 εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν πάρα πολύ κόσμο. Για μένα το πιο σημαντικό, για όλους μας το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τον λαό σε ολόκληρη την Ευρώπη,
Και ενδεχομένως να ακούγεται πολύ απλοϊκό αυτό, αλλά έχοντας 2 μικρά παιδιά στο σπίτι, έχω μάθει ότι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας είναι να λες τα πράγματα με το όνομά τους, να λες τα πράγματα με τον πιο απλό τρόπο. Επομένως, όσον αφορά την περίπτωση του Julian αυτή τη στιγμή, ο ίδιος είναι σαν να αποτελεί το σώμα του, η ύπαρξή του να αποτελεί κτήμα της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, και δεν του προσφέρουν την προστασία που θα έπρεπε. Η Ευρώπη φυσικά και έχει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Αν ο Τζούλιαν καταφύγει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυτό αμέσως μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα και φυσικά η κοινή γνώμη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Άρα αυτό που θα μπορούσατε ίσως να κάνετε εσείς είναι ακριβώς αυτό, να κινητοποιηθείτε, να κινητοποιήσετε τον κόσμο γύρω σας, τους ανθρώπους που μπορείτε να επηρεάσετε, να μιλήσετε για αυτό το θέμα, να το κρατήσετε στο προσκήνιο, να έχει η κοινή γνώμη γνώση για την κατάσταση. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και σε χαμηλότερη κλίμακα η κινητοποίηση του λαού είναι εξίσου σημαντική. Στην Πολόνια, χθες το βράδυ, μας πλησίασαν άνθρωποι από τις γύρω περιοχές, από μικρά χωριά και πόλεις και μας ρωτούσαν και εκείνοι από τη μεριά τους πώς μπορούν να βοηθήσουν, να προσφέρουν προστασία, να προσφέρουν ένα άσυλο ουσιαστικά για τον Julian. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα που αφορά τους πάντες. Όπως φαίνεται, αυτή τη στιγμή η εκστρατεία έχει αρχίσει να αποκτά μεγάλη ορμή σε διεθνές επίπεδο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, από ό,τι παρατηρώ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσετε να έρθετε σε επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους που μπορείτε, που ανήκουν στην σφαίρα επιρροής σας, είτε είναι συνάδελφοι, είτε φίλοι, είτε οικογένεια, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός. Δεν μπορώ να σας πω εγώ ακριβώς, να σας υπαγορεύσω ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας.